Ianareo fianakaviana mpampiatrano sy lehibe mpitarika isan-tsokajiny, ianareo mpiara-miasa rehetra, ianareo mpiofana izay ho lasa mpilatsaka sitrapo afaka fotoana fohy, tompoky lahy sy tompoky vavy. Voninahitra sy fifaliana lehibe ho aho no andraisako sy arabako anareo rehetra amin'izao fotoana manandanja izao dia ny lanonam-pianarana andreto mpilatsaka sitrapo 20 mianadahy avy ato amin'ny corps de la paix américain izay hanomboka tsy ho ela amin'ny fomba ofisialy ny diany amin'ny asa fanompoana sy ny fiarah-miasa eo amin'ny sehatry ny fanabeazana sy ny fampiroboroboana ny teny anglisy, fahasalamana ary ny fambolena. Your Excellency, the United States Ambassador to Madagascar, Acting Peace Corps Country Director, representatives from local and international NGOs and development partners, host families and site supervisors, dear colleagues and Peace Corps staff, dear trainees, soon-to-be volunteers, ladies and gentlemen. It is with great honor and heartfelt joy that I welcome you all to this very special occasion, the swearing-in ceremony of our newest Peace Corps volunteers here in Madagascar. Today is not just a formality. It is a celebration of commitment, courage, and connection, the moment when 20 individuals officially begin their journey of service, partnership, and mutual learning in the sectors of education, health, and agriculture. Tomboky lahy sy tomboky vavy, hanomboka ny lanonana isika ka miangavy antsika rehetra mba hitsangana hanatanteraka ny hira-pirenena. Hanomboka amin'ny hira-pirenena malagasy isika ka ny andiny voalohany sy ny refrain ihany no iraina ary avy eo dia hotohizantsika amin'ny hira-pirenena Amerikana. So, ladies and gentlemen, we would like now to begin the ceremony. May I request all of you to stand for the national anthem? We start with the Malagasy national anthem and then followed by the American national anthem.
Afaka mahazo toerantsika tompoko. Ladies and gentlemen, you can be seated. Ho fanokafana ireo lahateny samihafa mandritra ity lanonana ity dia mangataka mandrematoa David Solomon izay misolo toerana ny Palais Général ny Piscor eto Madagascar mba hanolotra ny teny fisaorana. To begin this program, I'd like to invite the acting country director for Piscor Madagascar, Mr. David Solomon, to deliver his speech. Salamat Tumpuk. On behalf of Country Director Lisa Heinz, good morning, everyone. Distinguished guests from the U.S. Embassy, representatives from our Malagasy partner communities, host families, Peace Corps staff, return volunteers, and most importantly, our 20 new volunteers. Thank you for being here to celebrate this very special day. Today marks both an ending and a beginning. 11 weeks ago, 21 bright, curious, and courageous trainees arrived, ready to learn and to serve. Since then, you have immersed yourself in the Malagasy language, culture, and developed skills to contribute to your community over the next 2 years. You've studied hard, adapted, and most importantly, you've opened your hearts to something new. Salama daholo tompoko. Ianareo vahiny hajaina avy amin'ny masivoan'ny Etazonia eto Madagasikara, ianareo mpiara-miasa avy amin'ny fanjakana Malagasy, ianareo fianakaviana mpampiatrano, ireo corps de la paix teo aloha, ary indrindra ireto corps de la paix vaovao miisa 20 amin'ny anarany taleny corps de la paix eto Madagasikara Lisa Heinz no iarabananareo tonga soa ary misaotra anareo tonga manotrina ity fotoana manandanja androany ity. Ny anio moa dia manamarika tsy famaranana ihany fa fiantomboana vaovao. 12 herinandro lasa izay dia nisy mpiofana 20 mianadahy izay tena namiratra tia karokaroka izy ireo ary liana amin'ny zava-baovao ary mahery fo vonona hianatra sy hanompo. Nilomano tanteraka tao anatin'ny kolontsaina malagasy izy ireo, tsy ny kolontsaina malagasy ihany fa ny teny malagasy ihany koa, ary nampitombo ny fahaiza-manaony mba ahafahana mitondra ny anjara-birikiny eo amin'ny fiarahamonina izay hisy azy mandritra ny 2 taona. Nianatra mafy ianareo ary indrindra nanokatra ny fonareo hianatra zava-baovao. You've navigated 11 weeks of intense training, language classes, technical sessions, health and self-safety lessons, and continual practice in cultural understanding. You've eaten new foods, danced new rhythms, and learned to greet every neighbor with a smile and salama. Mafy zay 12 herinandro no lalovanareo izay, satria nianatra teny vaovao ianareo, niatrika ireo fiofanana ara-teknika, nisy ihany koa ireo lesona momba ny fahasalamana sy ny aro-loza, ary nanohy ny fianarana sy ny fampiarana ireo kolontsaina malagasy izay nianaranareo. Nihinana sakafo vaovao ianareo, nianatra nandihy tamin'ny gadona vaovao, ary nianatra niarahaba ireo olona rehetra izay mandalo amin'ny tsikitsiky sy amin'ny salama. And today, you officially become Peace Corps volunteers. Ary anio ianareo dia lasa mpilatsaka an-tsitrapon'ny corps de la paix amin'ny fomba ofisialy. The Peace Corps was founded more than 60 years ago on the belief that there is a special and lasting peace that is built person by person, friendship by friendship. It grows quietly in classrooms and gardens, in health centers and community meetings, in every shared meal and conversation.
enimpolo taona mahery lasa izay no niorenany corps de la paix ary niorina tamin'ny finoana izany fa afaka atao ny manana fandriam-pahalemana manokana sy maharitra izay aorin'ireo olona mifandimby sy ny fihavanana sy ny firahalahiana mifandimby. Mitombotsy kelikely izany firahalahiana sy fandriam-pahalemana izany tany amin'ireo toeram-piofanana, eny an-jaridaina, eny amin'ny tobim-pahasalamana, mandritra ny fiaraha-misakafo sy ny resadresaka izay fanaovana andavanandro. In Madagascar, this spirit of peace takes on special meaning. This is a country known for its extraordinary biodiversity, but also for the richness of fiavanana, the Malagasy value of kinship, harmony, and mutual respect. In many ways, fiavanana captures the very essence of Peace Corps' mission to promote peace and friendship through understanding and shared purpose. Eto Madagascar dia tena manandanja sy manana ny dikany manokana izany fandriam-pahalemana izany. Madagascar dia malaza amin'ny fananana ny zavaboary maro samihafa, fa anisany mampalaza ny Madagascar ihany koa ny fandalana ny fihavanana. Tsy inona moa izany fihavanana izany fa ilay soatoavana malagasy izay maneho ny firahalahiana sy ny fifanajana. Amin'ny lafiny maro dia maneho ny tena fototry ny iraka ataon'ny corps de la paix ny fihavanana. Dia tsy inona izany fa ny fampiroboroboana ny fandriam-pahalemana sy ny firahalahiana amin'ny alalan'ny tanjona iombonana. As volunteers, you will soon live and work in communities across the country, in schools, health centers, community fields, and gardens. You will teach, support, and learn. You will be teachers and learners every day. And through your relationships, you will represent the best of what connects the United States and Madagascar. Our shared belief that partnership, compassion, and understanding make the world stronger and more peaceful. Tsy hoe ilay ianareo dia hiara-hipetraka sy hiasa any amin'ireo fiarahamonina manerana ny firenena amin'ny mahapilatsaka any sitraponanareo, any an-tsekoly, any amin'ireo tobim-pahasalamana ary any amin'ireo tanimboly sy zaridaina. Hampianatra sy hanoana ary hianatra ihany koa ianareo ary mandritra izany fifangaroana amin'ny fiarahamonina izany dia ianareo no aneho ny tsara indrindra amin'izay mampifandray an'i Etazonia sy Madagasikara. Dia tsy inona izany fa ny finoantsika fa ny fiara-miasa, ny fifangaroana ary ny fifampitsimbinana no antoky ny tontolo mandry fahalemana sy matanjaka kokoa. To our host families, thank you for welcoming our trainees into your homes and hearts. You have given them their first true glimpse of Malagasy life and culture, and that experience will shape their service in countless ways. Mitodika aminareo fianakaviana mpampiatrano. Misaotra anareo nandray ireto mpiofana ireto tao an-tranonareo sy tao am-ponareo. Ianareo tokoa mantsy no naneho tamin'izy ireo voalohany ny fiainana sy ny kolotsaina malagasy ary anamarika azy ireo amin'ny asany sy amin'ny fanompoana izay ataony izany. To our partners and supervisors, thank you for opening doors for collaboration and for trusting these new volunteers. Peace Corps cannot succeed without you. You are co-educators, mentors, and champions of the mission we share. Mitodika aminareo mpiara-miombonantoka sy ireo lehibe PIA. Misaotra anareo nanokatra varavarana ho an'ny fiara-miasa sy nametraka fitokisana
tamin'ireto mpilatsaka ny sitrapo vaovao ireto. Tsy mahomby ny corps de la paix raha tsy misy ianareo. Ianareo no mpiara-manabe, mpiay ary miara-mampandroso ny iraka izay iraisantsika. And to the staff, thank you for your dedication. Behind every volunteer's success stands a team that believes in their potential. Mitodika indray amin'ireo mpiasa ny corps de la paix, misaotra amin'ny fanoloran-tenanareo. Ao ambadiky ny fahombiazan'ny mpilatsaka ny sitrapo, dia misy ekipa mijoro ary mahatoky ny fahaizan'ireo mpilatsaka ny sitrapo ireo. To the volunteers, today you take an oath, but more than that, you make a promise to serve with humility, to listen more than you speak, to learn before you lead. You will have challenging days and moments of doubt, but you will also experience moments of profound connection when you realize that the seeds of peace and friendship you are planting are already beginning to grow. Ry mpilatsaka ny sitrapo, androany ianareo dia hanao fianianana. Saingy tsy hanao fianianana ihany fotsiny ianareo, fa hanome toky ny hanompo amin'ny fanetretena, hiaino, hianatra ary tadidio fa hiatrika fanamby ianareo. Misy fotoana ianareo hiatrika fanamby, misy fotoana ianareo handalo ahiahy, saingy ahatsapa ihany koa ianareo fa hialalina ny fifandraisana izay misy eo aminareo sy ireo fiarahamonina. Amin'izay fotoana izay dia ho tsapanareo fa manomboka mitombo ny voany fandriampahalemana sy ny firahalahiana izay nahafafinareo. Remember, the measure of your service will not be simply in the number of projects completed, but in fiavanana, the relationships you build and the lives you touch, both Malagasy and American. Tsarovy izao, tsy nitetika asa vitanareo ihany no andrefesana ny fahombiazanareo, fa amin'ny alalan'ny fihavanana sy ny fifandraisana aorinareo ary ny fiainan'ireo olona izay ovanareo na ny fiainan'ireo Malagasy izany na ireo Amerikanina. As you begin this next chapter, know that you are part of something larger than yourselves. A global community of volunteers and host country partners who believe that peace is possible and that it begins with understanding. Amin'izao pejy vaovao misokatra eo amin'ny fiainanareo izao dia tsarovy fa tsy irery ianareo fa ao anatin'ny fianakaviam-be anankiray izay manompo ary mino izahay fa ampiroborobo ny fandriam-pahalemana ianareo ary ampiroborobo ihany koa ny fifampitsimbinana sy ny fangorana. May your 2 years in Madagascar be filled with learning, laughter, and friendship. May you continue to represent the ideals of service, compassion, and respect that the Peace Corps stands for. Engene izao roa taona iasanareo eto Madagasikara izao dia roa taona ho feno fianarana, hianatra mandrakariva ianareo, ho feno tsikitsiky sy ary ahafahanareo mampitombo ny fifandraisana. Aoka ianareo hanohy aneo hatrany ireo soatoavina izay ijoroan'ny Peace Corps dia ny fanompoana ao anaty fangorahana sy ny fifanajana. Congratulations and welcome to the Peace Corps family. Mizotra Betsaka and Valuma. Miarabanareo ary tonga soa ato anatin'ny fianakaviam-ben'ny Corps de la Paix. Misaotra betsaka ary veloma. Thank you very much.
David, for that wonderful opening remarks. Misaotra betsaka any Monsieur David Solomon sika tamin'izay kabary fanokavan'izay. Zao kosa sika dia hiain'ny kabary solotena andretom-pio fandreto izay izarany traikefany anehoan'ny fisaorany sy ny fanantenany amin'ny ho avy. Andeha raisitsika mitehaka mafy be i Diane Rakotomalala. And now we're going to hear from one of the trainees, a voice representing the entire cohort, speaking on their shared experience, gratitude, and hopes for what lies ahead. Please welcome Ms. Diane Rakotomalala. Salamatu class e tup kvavi. Rakotomalala Diane no anarako, voninahitra lehibe ho ahy no miresaka aminareo androany. Fahalava fa solonten'ny gropony mpiofana namanakay sy 12 izy ireo mipetraka miaraka aminareo eto. Tsy tsahoroko mihitsy hoe rehefa nanaraka voyage roa ela be tamin'ny avion, voyage tamin'ny arabe miolakolaka, 700 ora tao an klasy ary mihinana mofo-kida maromaro zahay. Dia tonga nifankaiky be tamin'ity groupe ity. Tsy azoko antsainy ny service-nakay raha tsy teo izy ireo jiaby. Boaka ny fiaviana itsan-karazany izahay. Vao nahazo diplôme tany amin'ny université, na nampianatra an-tsekoly, na niasa tsy amin'ny tanam-boly. Ka nisafidy nakaty Madagascar mba hahana fiantraikany amin'ny vahoaka malagasy ny asa ataonay. Raha azoko omena anareo ny fotompony amin'ny teny telo, mahery fo, sy liana ary mazoto izy ireo. Nampidinana tao amin'ny tontolo sy kolontsaina hafa mihitsy niaraka tamin'ny fiatanay jiaby tao anatin'ny valizy roa fotsiny kanefa tsy nahalala ninino fa avony hianatra izahay. Nanomboka tamin'ny fandraisan'ny mpiasan'ny Piscor de la Paix sy havanay mpampianatrano anay tamin'ny feno fitiavana sy feno faharetana betsaka. Rehefa nafantatra tsy kelikely ny olo mandidina izahay, na dia mbola tsy nahazo mihitsy ny teny malagasy, aza tsapanay ny fitiavana tao anatin'ny fianakavianay avy. Ity fitiavana ity mampimora ny fifandraisana amin'ny fiarahamonitsika. Isanandro ny havanay sy ny malagasy hafa dia nanazava taminay ny fomba fanaon'ny malagasy fitiavana, ny fomba fifandraisan'ny olo, ny fikarakarana vary sy kabaka matsiro be ho anay ary ny fampianarany hira sy dihy malagasy kiasy be. Azafady fa mbola mianatra izahay. Ankoatran'izany, ny zava-misy nitranga tao anatin'ny fifandraisana anay miaraka tamin'ny fianakavianay dia ny fifampizarana ny kolontsaina malagasy sy ny kolontsaina amerikana izay naritra. Nafaly be anay ny nahita ireo nanampinay nikarakara sakafo boaka Etazonia toy ny mac and cheese sy s'mores dia afaka nihinana mofo sakay be dia be izahay. Isanandro nibezin'ny fianakaviana sy karazany olo petraka ao Matasoa izahay mba hahafantatra ny fiainana sy fomba hanamponao malagasy. Dia miresaka mikasika ahy ary mandanja manokana ho ahy satria nombezin'ny ray aman-dreniko malagasy, izahay boaka Antsirabe ka misabaka amin'ny kolontsaina amerikana sy malagasy. Miraha ao fanotezany ny olo mazoto, miasa, malala-tanana ary be fitiavana indrindra izahay fantatro. Aminako, ny servisy eto Madagascar dia zavatra tena manakona ho ahy satria manome voninahitra ahy ny miverina any amin'ny tanindrazany ny ray aman-dreniko, sady manompo miaraka amin'ny vahoakantsika no mamerina soa aminareo fiarahamony izay nanambe ny fianakaviako. Amin'io tohitsaina io ihany, na dia mipetraka lavitra be ny Madagascar aza izahay, dia nahatsaro ny firaisan-kina avy tamin'ny samy
Malagasy Pila Ravinahitra, izay mipetraka Etazonia. Izany zava-dehibe, izany niarany Malagasy rehetra naiza ny toerana ipetrahanay. Izany no maha Malagasy ny Malagasy. Azahoanay niaraka amin'ny volontera Corps de la Paix, telopolo mahery hafa eto amin'ity firenena mahafinaritra ity, izay miara-miasa amin'ny Malagasy, amin'ny sampana fahasalamana, na fambolena, na fampianarana. Ankoatran'izany, dia tsy tonga tamin'ity fotoana ity izay mpiofina raha tsy nahazo ny fanampia avy any tamin'ny mpisana ny piskor jiaby. Makasitraka be an'i Lisa, David, Rado, Angelos, Feno, Tovo, Valsoa, Hoby, Rigo, Jemima, Manda, dia izay mpiasa mpitanana no ny fotoana sy ny ezaka natao nanomanana ny fiofanay ary ny sitinay. Na dia tsy tanteraka araiky ny loko saina azy, nahay namorana valona ry zareo. Mba ho tanteraka ny fampiofanana anay. Dia misaotra amin'ny mpiasa laksi mampivoaka anay tsara tamin'ny vofikida sy sandwich fromage, ary mpiasa mpanadio izay nahatonga ny PCTC toa anay ny trano mihitsy. Misaotra ny Dr. A sy Dr. T tamin'ny fampianarana anay ny fomba hahavelona eto mba tsy hahafaty anay. Mankasitraka ny mpampianatra gasy jiaby anay fotoana sy fihezana tamin'ny fiampianaranay dia Malagasy Official sy teny-paritra isan'andro. Matetika ny teniteny foana taminareo indraindray nandritra ny kilasy izay ka misaotra mazaka anay mandrakizao. Androany no manamarika ny chapitre voalohany izay misy atomboany ny fahozany namana be, dia hoe namana be ny gidro mipetraka nosy be, ny fibalabalana teo amin'ny nandidina Matasoa, tsy mbola hainay fa fitiavana mafy ho an'ny Celine Dion, ary raha teny mila pipi zay rehefa mandeha taxi brosy, dia zana mila miteny hoe olombelo tsy akoho. Androany, izay mpiofina miova ho volontera. Tena mino aho fa izay volontera dia mazoto sy vono mandray ny tsy fantatra sy hiasa amin'ny fiarahamonina ao anatin'ny 2 taona manaraka mandritra servisy. Araka ny voalazan'ny olom-bolana Malagasy hoe ny azo tokana tsy mba hala. Ity fiteny ity mampitsiahy antsika hoe tsy afaka mahavita zavatra rehetra isika. Tsy maintsy manana firaisan-kina izay mitovy amin'ny zavatra hitanay teo amin'ny olona teto Madagascar. Izany fomba fisaina izany dia ampiasainy ny volontera rehefa miara-miasa amin'ny dokotera, amin'ny agent communautaire, amin'ny mpanamboly ary amin'ny mpiara-monina isan'ny karazana. Izay tsirairay avy dia vono an'olo-tena amin'ny hamafantatra ny filana sy arena misy eo amin'ny fiarahamonitsika mba hananteraka ny tetik asa maharitra izay manakaiky ny tanjon'izy ireo. Sady goma reo nifaly be ako ny nanomboka ity voyage ity hiaraka amin'ny fiofianana adiany iray amby enimpolo. Mandrapatonga ny farany. Engahiny ny asa amin'ny 2 taona ho avy hahatamana anay eto Madagascar ary izay mamboly ny vono fiovana amin'ny fiarahamonina androany mba hahafana izy ireo tombo manaka amin'ny fiarahamonina miroborobo izay mitondra vokatra ho an'ny taranaka ho avy. Misaotra betsaka tompoko. Hello to the U.S. and Malagasy government representatives, Peace Corps staff, the Malagasy supervisors and host families, fellow volunteers, and a special shout out to my uncle and aunt from Antsirabe attending today's swearing ceremony. My name is Dian Rakutu Malala,
and I have the greatest honor to stand before everyone here today to speak on the behalf of this phenomenal group of soon-to-be volunteers. After packing our whole life into 2 baggages, going on bumpy and windy rides, I couldn't imagine being as close as I am to this cohort. Despite coming from different walks of life, from just crossing the stage and receiving our bachelor's degree, to teaching in a classroom of rowdy students, we all made the collective decision that brought us to Madagascar, to serve alongside Malagasy people and make a lasting positive impact in their communities. For me, the service holds special significance for me. My parents were born and raised in Officiated and immigrated to the United States when I was 3 months old in 2003. Being Malagasy American, I have the best of both worlds, growing up with a foot in each culture, eating Thanksgiving turkey with varsilok, and celebrating Malagasy events held by the Malagasy diaspora in the US. Now, I feel a profound sense of pride and gratitude for the opportunity to give back to the country that raised my family. If I had to describe our cohort in 3 words, I'd say courageous, motivated, and amazingly crazy, and the kind of crazy that will get you through language exams and karaoke with your host family. The last 11 weeks was nothing short of a walk in the park, and we could have made it to this point without the unwavering support and kindness from our staff at Peace Corps, including our program directors, doctors, safety and security coordinators, kitchen and cleaning staff, and last but definitely not least, the Malagasy language teachers. And of course, to our host families who welcomed us like their own children and patiently watched us point out objects saying, "Unanati, what is this?" 100 times a day. Today marks the end of our first chapter, filled with lifelong relationships and an abundance of memories not limited to befriending lemurs, figuring out riddles around the campfire, karaoke nights with our families, and exploring Montessu. In Malagasy, there's a proverb that states, "A tree alone cannot make a forest." As we head to our sites, we carry that spirit with us. We're not here to stand alone, but to work hand in hand with our communities to listen, to learn, and to grow together. Here's to planting the seeds of friendship and understanding so that one day, together, we'll see them grow into a thriving forest of change across Madagascar. Thank you, and good luck to Peace Corps Madagascar newest cohort of volunteers. Thank you. So trapezaka Diana tamin'izay kabarina finaritra be izay. Thank you so much, Diane, for that wonderful speech. So kosika dia mangataka an'ireto mpiofana marobe reto izy rehetra mihitsy mba hiakatra hanao ny fampisehoana izay efa nomaniny ho antsika androany. Thank you so much, Diane, for your beautiful speech. Now I'd like to invite all the trainees to show their performance. Andeha metsika tehaka mafy be izy ireo. Anopandela vitangi, tandinge sono pandela vitangi. Zahe mandinge aketo. Mazauani mami, anopanda itadia la vitangi yeah. Sudano miako indeso. Timora mora mita dinimeva. Tiazo mandi kwa nivola. Tara sudano maruru ateza. Iri no lufutiangi iriolu wanojola. Oh yeah yeah, tara sudano no. Tara sudano no. Ilaria komno umam yut kamnul mar Rasetan mangiti
Asa mora kivi, baba, matuka nozai. Si mora mora mikadini meva. Si azumandi mandi kwani vola. Sara Sudan, maruru hateza. Yiri nul fata yiri ulu anotola. Sara Sudan, Tara to Janolo, Mazawan Meva Jola, Putains and Arsu, Wambi Yamzava Isa Sarano. Sotra betsaka anareo tamin'izay fampisehoana nafinaritra be izay andeha mbola omentsika tehaka mafy be ry zareo e. Thank you guys for that wonderful performance. So kosika dia tonga eo amin'ny fotoana iray izay tena manan-danja amin'ny fiainan'ny mpilatsaka sitrapo rehetra. Ary tena efa nandrasan'ireto mpiofany reto dia ilay fianianana izany. Noho izany dia mangataka ampanajana andramatoa masovoan'ny Etazonia miasa eto Madagascar sika mba hanao ny kabariny ary hitarika azy ireo amin'izany fanaovana fianianana izany. We now arrive on a much-awaited moment in every volunteer's life. May I now call upon Her Excellency, the Ambassador of the United States in Madagascar, to give her remarks and administer the oath. Salamat Ampuku. Good morning. So to all our new cohort in the U.S. from the Peace Corps, from all our colleagues at the U.S. Embassy, but most importantly, from all of the families and the Peace Corps staff that are here to make this a very special occasion, I thank you. Salama daholo tompoko. Misaotra an'ireo rehetra izay tonga manatrika an'ity fotoana ity, ianareo mpiofana izay ho lasa mpilatsaka sitrapo tsy ela, ianareo mpiasa mpiara-miasa avy ao amin'ny masivon'ny Etazonia, ireo fianakaviana mpampiatrano mankasitraka indrindra tompoko. And I especially want to thank and highlight our returned Peace Corps volunteers and those who are currently serving in the audience. Because the most important thing about the Peace Corps is that it's not just a 2-year commitment, it's a lifetime commitment. Eto ihany koa dia tiako ny hanasongadina ireo mpilatsaka sitrapo teo aloha sy ireo mpilatsaka sitrapo izay nisafidy hiasa eto Madagasikara satria ny corps de la paix dia tsy roa taona ihany ny fanompoana fa mandritra ny fiainanareo iray manontolo dia misaotra ianareo nisafidy ny hanohizan'ny fanompoana izany na dia tao aoriana ny filatsanareo any sitrapo tao amin'ny corps de la paix tao anatin'ny roa taona azy. Can I ask everyone in the audience who's a former or a current Peace Corps volunteer to please just raise your hand and give the audience a wave? Manasa ireo mpilatsaka sitrapo teo aloha sy mbola ao anatin'ny fanaovany ny fanompony mba anangatanana sy anofaofany tanany. So today is an important milestone. After 11 weeks of intensive training, you are ready. Tingana vaovao lehibe ny androany satria tao aorianan'izay 12 herinandro izay dia vonona ianareo.
Whether you feel ready or not, your teachers and the staff feel that you're ready. Na vonona ianareo na tsy vonona dia ireo mpampianatra anareo sy ireo superviseur anareo kosa dia mino izy ireo fa vonona ianareo. So let me express not only my congratulations, but my admiration, because what you're doing is not easy. Koa dia mamelahy ianareo tsy arahaba anareo fotsiny fa aneo ny reharehako aminareo satria tsy mora ny zavatra izay miandry anareo. And I'm so thrilled, for the first time ever in the history of Peace Corps in Madagascar, to welcome our very first Malagasy American Peace Corps volunteer. Dia faly ihany koa andro any satria sambany amin'ny tantaran'ny Corps de la Paix eto Madagasikara no misy malagasy Amerikanina izay nisafidy ny latsaka sitrapo eto Madagasikara. But I promise you in 2 years' time, we're going to have 20 more Malagasy Americans sitting over here. Fa minoy ianareo fa afaka ataona vitsivitsy dia hisy malagasy Amerikanina betsaka kokoa izay latsaka sitrapo eto Madagasikara. And they will all represent a distinguished legacy of Americans who for more than 6 decades have chosen to promote peace and friendship through service. Ireto mpilatsaka sitrapo ireto dia maneho ny firalahiana sy ny fihavanana ny fifandraisana misy ao Madagasikara sy États-Unis tao anatin'ny 80 taona mahery. Here in Madagascar, Peace Corps is a key component of our bilateral relationship. The volunteers live and work side by side with Malagasy colleagues, teachers, farmers, health workers, sharing knowledge, exchanging culture, and building trust. And in doing so, they establish long-standing ties between our two nations and show that every day that humanity and kindness is stronger than any difference that may divide us. Eto Madagasikara manokana dia ivo ny fifandraisana samy firenena ny Corps de la Paix. Ireo mpilatsaka ny sitrapona volontera ireo dia miara-miaina sy miara-miasa akaikin'ireo malagasy isan'andro isan'andro, ireo mpiara-miasa, ireo mpampianatra, ireo mpiasa sy mpisehatra amin'ny ara-pahasalamana ary tsy izany ihany fa mifampizara traikefa, mifampizara kolontsaina izy ireo ary mifampatoky. Fanaovana izany dia manamafy ny fifandraisan'ny firenena roa tota izy ireo ary isan'andro izy ireo dia maneho fa mafy noho ny fahasamihafana mety mampizara ny fifandraisana. And a special heartfelt thanks to our Malagasy partners and host families. Your generosity and your kindness and continued collaboration are what make the Peace Corps a success in this country. Eto ihany koa dia maneho fisaorana ireo mpiara-miombonantoka sy mpiara-miasa ary indrindra ireo fianakaviana mpampiatrano. Misaotra anareo ny amin'ny hatsara-panahy sy ny faneho-pitiavana izay asehonareo. Misaotra ihany koa ny amin'ny fiarah-mientana satria ny fampiatranoanareo sy ny tolo-tanana izay ataonareo no antoky ny fahombiazan'ny Corps de la Paix eto Madagasikara. And to our volunteers, it's simple. Listen, serve with kindness, humility, and overall respect, and you will be successful. Ho anareo volontera kosa, manasa anareo mba alady iaina ianareo, ampiseho mandrakariva ny fangorahana ary aoka ianareo anompo amin'ny kitso-po. Satria rehefa manao izany ianareo dia azo antoka fa ahomby amin'ny asa izay ataonareo. So congratulations to each and every one of you on your remarkable achievement. Our heartfelt thanks that we're able to welcome you here today. And may your service be meaningful and your experiences enriching and your impact lasting. Mamerina ny fiarabana aminareo tsirairay avy, faly izay afaka mikarakara izao lalonana fianianana ho anareo izao androany. Engane mba ahomby ianareo amin'ny fanompona izay ataonareo. So Ms. Sotra, thank you and best wishes as you begin this important and once-in-a-lifetime journey.
Koa dia misaotra betsaka mirary soa anareo ary engane mba ho tadidinareo mandrakizay izao fotoana izay lalovanareo amin'ny taon'ny Peace Corps izao satria tsy indroa mandalo eo amin'ny fiainana izany fa indray mandeha ihany. Thank you. All Misaotra right, tompoko. let's swear him in. All right. Okay, can you all please stand? Are we raising our right hand? Please raise your right hand and repeat after me. I say your name, do solemnly swear or affirm that I will support and defend the Constitution of the United States against all enemies. I will support and defend the Constitution of the United States against all enemies, Foreign or domestic, foreign or domestic, and that I will bear true faith and allegiance to the same. and I will bear true faith and allegiance to the same. That I take this obligation freely, That I take this obligation freely, without any mental reservation or purpose of evasion. without any mental reservation or purpose of evasion, And that I will well and faithfully and that I will well and faithfully discharge the duties of the office discharge the duties of the office on which I'm about to enter. on which I am about to enter. So help me God, or so I affirm. So help me God, or so I affirm. Okay, you usually get to choose, but that works. All right, we've got one more pledge, but you are officially sworn in as Peace Corps volunteers. But now we have a specific pledge for you from the Peace Corps for your service in this country. Yes, please continue standing and hold your right arm up. Thank you. I, first name, last name, promise to serve alongside the people of Madagascar. Please repeat after me. I, promise to serve alongside the people of Madagascar. I promise to share my culture with an open heart and open mind. I promise to share my culture with an open heart and an open mind. I promise to foster an understanding of the people of Madagascar with creativity, cultural sensitivity, and respect. I promise to foster understanding of people of Madagascar. culture, community, respect, and cultural sensitivity. I will face the challenges of service I will face the challenges of service with patience, humility, and determination. with patience, humility, and determination. I will embrace the mission of world peace and friendship I will embrace the mission of world peace and friendship for as long as I serve and beyond. for as long as I serve and beyond. In the proud tradition of Peace Corps' legacy In the proud tradition of Peace Corps' legacy and in the spirit of the Peace Corps family, and in the spirit of the Peace Corps family, past, present, and future, past, present, and future, I am a Peace Corps volunteer. I am a Peace Corps volunteer. Misaotra ny rabatomasy Amerikana an'izay, dia misaotra ny tale generalin'ny Peace Corps misolo toerana koa nitarika antsika tamin'ny velorano. Dia izay fanaovana velorano izay no mamarana ny lanonantsika androany. Misaotra antsika rehetra tonga nanatrika sy nanome voninahitra izao lanonana izao. Ankehitriny ary dia manainga antsika rehetra mba hiarahaba reto mpilatsaka sitrapo vaovao reto, ary avy eo dia manasa anareo rehetra mba hiara miala etaeta. Misaotra tompoko lahy, mankasitraka tompoko vavy. I'd like to thank you, Mrs. Ambassador, for administering the oath, and also Mr. David Solomon, Acting Peace Corps Director, for administrating the pledge. So that concludes the formal proceedings for this swearing-in ceremony. Thank you all for coming. We are honored by your presence today. Please congratulate the new volunteers
And after that, you are all invited to enjoy the refreshment. Thank you very much, ladies and gentlemen.